Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Hello everyone, it's Linh. Welcome back to the series of months in Vietnam, and you're watching VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. So today is gonna be December, and I'm gonna introduce to you some food, some common things about December, some holidays in both English calendar and lunar calendars. And since this is the end of the year, so there's gonna be a lot of things to talk about. So let's get started. Alright, so this is exactly winter in Hanoi, and it's super cold. And trust me, when I say it's cold, that means even foreigners can't handle that. Because the humidity in Hanoi is pretty high. I mean, in the north in general, it's very high in Vietnam. It makes the cold even sharper, and it's just freaking freezing. Let's talk a little bit about the weather first. Thời tiết vào tháng 12 rất lạnh ở miền Bắc và rất nóng ở miền Nam. Thời tiết vào tháng 12 rất lạnh ở miền Bắc và rất nóng ở miền Nam. Thời tiết vào tháng 12 rất lạnh ở miền Bắc và rất nóng ở miền Nam. That means the weather in December is super cold in the north and super hot in the south. Nhiệt độ trung bình ở phía Bắc vào tháng 12 khoảng từ 15 đến 20 độ. Nhiệt độ trung bình ở phía Bắc tháng 12 khoảng từ 15 đến 20 độ. Nhiệt độ trung bình ở phía Bắc tháng 12 khoảng từ 15 đến 20 độ. That means the average temperature in the north in December is around 15 to 20 degrees Celsius. Even though it's only 15 to 20, it's gonna be freezing. Even though we don't have snow here. If you go to Sapa, you can see the snow maybe. Also in the south of Vietnam, basically it's like Saigon for example. Nhiệt độ trung bình ở phía Nam khoảng từ 30 đến 35 độ. Nhiệt độ trung bình ở phía Nam khoảng từ 30 đến 35 độ. Nhiệt độ trung bình ở phía Nam khoảng từ 30 đến 35 độ. That means it's really hot and sunny. Now let's talk about some food in December. Món ăn vào tháng 12. Since it's winter, I highly recommend you to try hot pot in Hanoi, which is lẩu. Lẩu. Lẩu là một món ăn vô cùng nổi tiếng vào mùa đông ở Hà Nội. Lẩu là một món ăn vô cùng nổi tiếng vào mùa đông ở Hà Nội. Lẩu là một món ăn vô cùng nổi tiếng vào mùa đông ở Hà Nội. That means a hot pot is a very popular dish in Hanoi in winter. Lẩu là một món ăn vô cùng nổi tiếng. So we have lẩu bò, lẩu riêu cua, lẩu Thái, lẩu ếch, lẩu thập cẩm. Yeah, I think these are the most 5 common hot pots in Hanoi. Lẩu bò, lẩu riêu cua, lẩu Thái, lẩu thập cẩm, lẩu ếch. Okay? Lẩu bò, lẩu riêu cua, lẩu Thái, lẩu thập cẩm, lẩu ếch. In December, we also have a kind of dessert which is bánh trôi tàu. Bánh trôi tàu. Bánh trôi tàu. This is a very common and popular snacks of Vietnamese people, especially in winter because it's very sweet and hot and it will warm your body quickly. This is like Chinese rice floating cake because I think it's originally from China. Bánh trôi tàu. We also have the Vietnamese bánh trôi, which is the rice floating cake. In summer, we have ngày bánh trôi, bánh chay ở Việt Nam. Ngày bánh trôi, bánh chay. Our next one of the very popular dishes in Hanoi, which is bò nướng chảo. Bò nướng chảo. Bò nướng chảo is like pan-fried beef. Bò nướng chảo is super popular nowadays. Basically, we need a pan, of course. Some ingredients are bò, of course, beef. We also have nầm. Nầm is like the breast of the pig. What else? We have lòng. Lòng is like the organs of the pig. Also, we have pork. So, bò, nầm, lòng, thịt ba chỉ. Also, there are some side dishes. For example, salad. Salad, right? Khoai usually can be sweet potato. What else? Cà chua, tomato, hành tây, onion. And also there will be sốt me, tamarind sauce. Sốt me, some shops will have phô mai, cheese. Sốt tiêu, pepper sauce.
So usually we'll put like all the ingredients on the pan and we just eat in that cold weather, and it's super pleasant. Next one, another very popular hot pot, but it's not in Hanoi, but it is in the north of Vietnam, which is thắng cố. Thắng cố. Thắng cố. Thắng cố is like a kind of horse hot pot, and it contains like the horse meat and also the horse organs. This is very popular in Sapa as well, and in Saigon. I've never tried it because I heard that it smells really strong, but I will try one day for sure. Now let's talk about some holidays in December. Let's talk about the regular calendar first. One of the biggest holidays of Vietnamese people. It wasn't really originally from Vietnam, but nowadays it has become super popular because young people really enjoy it, which is Noel. Or in Vietnamese we say Giáng sinh. Giáng sinh. Noel là một trong những ngày lễ lớn du nhập từ các nước phương Tây ở Việt Nam. Noel là một trong những ngày lễ lớn du nhập từ các nước phương Tây ở Việt Nam. Noel là một trong những ngày lễ lớn du nhập từ các nước phương Tây ở Việt Nam. That means Christmas is one of the major holidays imported from Western countries in Vietnam. Even though a majority of Vietnamese people are Buddhists, when it comes to Christmas, like the whole ambience around us is like surrounded by Christmas theme. This is like a very big party in Vietnam, and if you go out on Christmas, it's gonna be like fully packed everywhere. Now let's talk about the December lunar calendar. This is very interesting because this is the end of the year, so usually we have like a lot of big holidays in December. First, let's talk about Rằm tháng Chạp. Rằm tháng Chạp. Rằm tháng Chạp. Rằm tháng Chạp is like the full moon day of December lunar calendar, and this is one of the biggest full moon days of Vietnamese people. On this day, we will have like a big party, a big meal. Everybody in the family will gather together. So on this day, we will pray for like all the happenings throughout the year, and also we'll prepare for a new year coming up. So in sentence, you can say Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm và rất có ý nghĩa với người Việt Nam. Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm và rất có ý nghĩa với người Việt Nam. Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm và rất có ý nghĩa với người Việt Nam. That means December full moon day is the last full moon day of the year and is very meaningful to Vietnamese people. Next one is ngày ông Công ông Táo. Ngày ông Công ông Táo. Ngày ông Công ông Táo takes place on 23rd December lunar calendar, okay? People think that ông Công and ông Táo, Mr. Công and Mr. Táo will report all the things happened throughout the year to Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng. I don't know what this is in English. This is a very important religious tradition of Vietnamese people. This event closes the year and it's gonna be like the beginning of the new year. On this day, we will prepare a very big meal with a lot of good food, of course, and we will buy a fish. After that, we'll release the fish so that ông Công ông Táo can ride the fish to the heaven. In sentence, we can say vào ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng. Vào ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng. Vào ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng. So that means on 23rd December, Táo Quân will fly a carp to the sky to report all the things happening around the year to the Jade Emperor. Next one, let's talk about Tất niên. Tất niên là một nghi thức không thể thiếu trong văn hóa của người Việt Nam. Tất niên là một nghi thức không thể thiếu trong văn hóa của người Việt Nam. Tất niên là một nghi thức không thể thiếu trong văn hóa của người Việt Nam. Tất means the end and niên means year in Vietnamese traditional language. So Tất niên is like the end of the year. And Tất niên is also an event that takes place on the last day of lunar year. On this day, we will have a party together. This is a very important day of Vietnamese people because we are going to welcome the new year. So everybody will go back to their family. It's as important as Christmas in your country. Tất niên is indispensable function in Vietnamese people's life. Tất niên thường được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm để đón chào năm mới. Tất niên thường được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm để đón chào năm mới.
That means Tất niên is usually organized on the last day of the year to welcome a new year. Alright, so that's it for December, and it's gonna be New Year soon, so I'll see you in January video. Thank you very much for watching this video. Don't forget to like this video here, subscribe the channel here, and visit your website vietnamesepod101.com to get access to your free lifetime account right now and get your real lessons by real teachers. Thank you and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.